Monchumo ligelibono ni margobe ndengi yangu kuwaligania semesa ya mangana maya nyari kukumanyigati ere tuwabireto kukuwaliganilia kurwase mambi ya lenge ntambeli tukeligalia Ijumaa tariki 15 neyemo omuchinyo kyande mwaka bwechiri vubere na merongebere nebere na mange habereka okolekana kurwase mambi ya lenge ntambe chinse chigabono isesato chibono botuko elinyale kogo sansamuranira na kukumanya asenjera yobo ikeranyira bono abajumbe kuransemeli ya Kenya kwanza niko baumirana sensemeli ya Naivasha waika jumbe ba Azimio One Kenya na borobu niko baumirana sensemeli ya Machakos sase county ya Machakos nyera bono Kenya kwanza niko baganite koligerelia nene na kibaho chikoligerelia ligo lidio boyo na boy igomba chikumulekera anene enchira bago keya owakanire kadi ya NHIF kuro shilingi 500 ngo ikashilingi 500 tobase ko babuna omusibati yo monika baga koiberu mwana gati yo muchobo songo ime ye county ya Kisii ayo amuhone anda mango monchumuligire stranseke olito kubwatira nere kurwasumo na boimanyirelia igakoro kwa Joshua Auta eriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Monchumuligire bono tigankumanyisa to chia bono botuko to chake kurwa sensemelia ya Ogembo imeye county ya Kisii abamenyi kurwa sensemenyo na baunchurelia ni gobaganiro mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati kone kingo ikiraniale merobeli konyara yabe kino mo governor nyaraga kurwa bisi James Yongwae asoko korensema ya Ogembo kwa municipality merobeli konyara yabe kiru na sebagani merobeli bono enyale kego ikiraniwa omulike itobene Josephat Amisi noroboti urwa senchera yobo ikirano Omochi Ogembo ngati yemechi emekoro anene ime county ya Kisii oyogotoka separa ikurwa omochi Kisii boigo ekaenda guchia asensemo ya Kilgoris bono niga bonchoreria bomochi Ogembo bayeganirie serikali ya county ya Kisii enyare ko bage koikirania eira enyare to kobe kuliera abamenyi na bonchoreria benseme yo ngomochi no chikoba go koimokiwa aneno nyara ko bago ikira asekerengo kilia ke municipality Nyabonyi ko Ogembo market eya tebuna jere kwewe municipality na igontonyi ganyirete municipality gere tugeko garango jere kotokonya no Ogembo yaito gaiga bana basomete batagwati kende bakokora iri baye kotokonya gabo samari tengo kucheni kirimo kwa Ogembo market kugonda monu yechinyanya ana tona mo ko singe ntu bana municipality ngo jere gaiga etonyi ganyirete chire ito Ogembo egarebe muna totwara marigiti tokobeka dukaya mo ntoka na chichiro chinde kuoyi Majina ni Onesimus Museti, nafanya biashara huko Ogembo. Tulikuwa tunaomba county iharakishe municipality. Aboncheri abo igonigo ba mentire ngobu yambororo bonge anenekere omuchoyena nyara kobogo koimukiwa ekerengo kiae. Kwete ya chagite kare mono keretera kire no nyogokina lakini one twari gusaba muna gwasoire kirogeke okini Ogembo ebo municipality omonene ebinte ebinge bikoru kunaroko bigochaga igachi karati kirege ento chianga ebiasi chinyanya na intuto betoko igoki rindo Ogembo emuke tatunda ngo sabe county ito ya Kisii ora yuna kwa change batwa wanga sheba na biashara waiga wakabate tenyale ko entrance biashara entonces kwa nyeso bogi maboi que ya veo ya veo tokonya ese biashara bibi que una cosa andara y todo bogi maboi bono nigo bayeganirie serikali ya county ya Kisii anene isio botenere bwaye omo governor Simbarati nyare ko baga koenekia nganeno nyare ko baga koenana libagali abene gochia ase omocho yo Ogembo toto osaba mwabano eto Simbarati akora bwango atwe municipal yeto ara bulende to kaenda ne biashara bira gare ne chiri itabe ngare ngabacheni otoka omo governor ito Simba ekere mwarenge Simbarati ekera arenge kwerende campaign na totebeti na yatwere mo kwerende mo kidogo lakini rende na tebete ne wane to gocha muna mapema market ekonye nini yeito gaiga town yeito Ogembo tutaitena ne itware municipality antoko gete sobuga twa chora somu ske mugabano ito Simbarati ekine egere 92 ina matunda twa a Kenya wetera town yene ne nkoro sana na ito tutaite kini
Kuripotera Ndizi TV kure kaunti ya Kisii Elitherane Josephat Amisi. Biamono homurike tobene Josephat Amisi asaroboti rwasinjira yobo ikiranu gotigana nere Josephat Amisi ni kubono mosubati yomo ime yomo chobo songa se kaunti ya Kisii abaga koiberwa omwana yali tukolia rero yani osaya ni gagocha maiga yomusubati yukoline gali kuruchinse mochiage sieka gocha asomo chobo songo oyubono bamanyaine babeire abasani boigoni go bakuru asenke ye osase enseme yemo maiga yugikia asomo chobo songo omusubati ni gali kogenda sobense moya suneka amakwira nagendo ngina koro asabaga komutigiro musubati yumwana gatigati yomuchobo songo asamotebu na murendero mwana uyo aikesune kamanye koirana omusubati yore kogenda nsemo ya Nairobi ni gamotebi yere kanyatere Nairobi likogenda Nairobi igo mubodi na bakumulendero mwana yego ikire suneka na koirana maiga yumusubati yokurana korusuneka goika asomo chobo songo iganya ro musubati liyo tamire asego tebeka nabuna ni gatama gochi Nairobi no mwana yoroboti ro asenchira yoboikirano omusubati Rose kwambokani gaichanire asokoboro ku mwana yo mumurabo emyaka ebere oyogote abuna omusani yeko ruange na boye nero muibera umwana yeko ruagatigati yo muchobo songo ekera mutigero umwana yo elia akoba abande babere goche sobo Rose ni gari kuro boye aike sobo aira nagende ongina koro sama gitanguru kurosi kwambuka nari kurupirinya kwa nari bota abana batatu ni wari ngene musani ari kurinya kwa naboto abana batatu ni bituru musani nanda inti ko mwana saiga igese buri usini bukoro tunje manyara na tina nyonje korengana na Rose ni gagote abuna omusubati y'umusanyo yaserie tabosibori Nairobi ari gochia korendo mubori ya motigero mwana aikesuneka amanye koirana goche town area mwera ndiyo mwana yemaiga ya bosibori komote ebuna konyora tarangi ya gochi Nairobi igari koenda Nairobi gochi chinsa chia mugaso nyakwa nare korungwa nasime nyakwa mbwana sunikase imu manyete mbwana ndamanyete mburi yasoga gochi erata Nairobi ya gochi mano ya mama kana erata lirota batire matiko nere na boss ate otaliro yamo niga motigero mwana sense moyo gosonere bikoroto korengana yo mubwichi bundi bali bagosone bikoroto niga ko erabuna na mane Rose na tigo mwana ya magegano musubati onde ase korende magega ya yo musubati yo tigero mwana arokana ga kogenda segari ya mona kolina egali gochia Nairobi Yamarani ase kenyero kia mwaki bagendi aso gotumuke kamera ya bobisi nagani kumanyangina bosibori na kia goteba ngina na mumuro mwa bosibori batema kumwakera bosibori esimi korende bosibori tabwatete ase chinsa chinke bosibori bwate simi asate abune erta chieti na mwana oyo maiga yogotema na gokwana na Rose nigo bosibori anachesimi ngina boigo ni gamenta buna omusubati Rose na bosibori asemambi ya rero mbarokana bareamo anatu kuruchi nabona gaigwishaka nyakwa kale goji bakwande kwene goji muso cyangwa Nairobi ndabona nyabasere para bose bagani nabashiki abantu abo bate mangana abantu babere mbagwati ndio yabwate sini ngo twanyore kene ngaingi bona wote ingi bona ngai mwali goji Nairobi kwali kwa naye yamba na teiga akera koira abana babere mino ani saino nigo yatigarige tandawiri lichi butera toka wanafenyika hadi inafika wakati sasa wanaona CBC kama mzigo buna nchoyo mo bwo mwiburi obwato mwana uri CBC last month ngaka na cheka na aka na chibesa after naende wiki ya mo mwana otomiru chibesa gocha kokorreke gobo man osinywa neba no bisi ori kire serikali otomiru omwana ase wiki ya manga yoko ruchibesa cyo wakano kando nabwo omwana oyo mbegete sukuru ngwaka na kuru school fees na aka na breakfast paka ranch akuri ase school naende kwa mana konyorangwa goetere CBC ye omwa epe school fees ya mentre amage na yengoko abana bato mugochaka bone genzu agumineke nga CBC ye ne biasara kusene sukuru pakenyama omuntu akobor just pakengoko skuzie kobor gujo rwe sukuru omwana oyo no mwakanirete ranch bono ne biasara bya chakire goetera CBC serikali etware go sabeligereria maganayo
tusichukue CBC tuweze kuweka kama njia ya kupitia kunyanyasa wazazi wetu. Ikiwa kunayo mahitaji ambayo tunahitaji, tuweze kuita wazazi, tuweze kuelewana na wao, na pia kabla ya kuwaita tuweze kuangalia gharama. Kama gharama iko juu, sisi kama shule tunaweza ingilia kati, tuone gharama iko hivi. Shule inaweza chukua upande gani, ndiposa wazazi pia wanaweza kuchukua upande mwingine, ndiposa tuweze kusaidiana ili gharama isiende wazazi. Chinga checho ni serikali ya sabiru kwene kivuna chisukuru ngo nyachire ni veganeiri kwene kivuno mulebere ngo gendrora senchira yobo toereru debintu biribiganeiri konyara kobororo asa chinga kibiganeiri. Masomo ambayo wamewekewa ni nyingi. Kwa mfano hizo the subjects ziko nyingi, of which wakati mwingine unapata watoto wanakuwa overloaded na subjects. Kwa hivyo ningependa kuhimiza serikali wanapoendelea kuangalia msimu wa CBC, hii masomo ya CBC, waweze kumerge zile subjects kwamba ziweze kukua kidogo ama chache yenye watoto wanaweza nakili vizuri. Maiga yoko sangana watani ao barengire no morobiro yo OCBC ni bono go sabu kwa ruroro kwa nekibuno ko batira no kuyankororo gati ya Bible abalimu abwatani vechi skuru amone serikali ko reporter getaseni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven. Mbiyamuno humulikito Ndemo Steven soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigana nere Ndemo Steven goikase county ya Nyamira tomeno mulikite Jobu Maangi oyogo tumanyibuna maiga iskuru gosie kwa asetamu ya kabire igobono abarayibe chikanisa na bayigona borokia banyare kuburya bayiboli kone kibunanko balenda barabana babo goika bayiranire asetamu ya gatatu asichiskuru nigo chinga kechi banyare kwa bolo bego koligereria mono omwana mumura ane chinga kechiga bari skoroboti uro asenchira yubikirano aboroki gwako rwase chisukuru imensa icho ya Kenya mbasieka esukuru ase omochimoko omoke ababwatani bekanisa ya Masosa Church of God mbarwa ogosemya gochia saboroki gwa na Bible ase omochimoko oyo omoke more especially bali bagochikokora matemu ase chinsa chiri chinke batigaretie gosama tukari amake batigaretie tikabaya tumeka asenjere bwenerete omorandia omonene gwekanise Reverend Peterson Nduko nasemia abayiboli goika abana babo ange nakobasemia igoro yechimbwa chingia unabachira asenkagaria gwikatorore nkibagwenete bakore egere mbagenda siko ya masomo ebintu byabere binge munabona kinyasore cyabirororo ibintu mbire bakubeka munwa bakoria ibintu no birabasariye amasomo so parents tulenda abana baitu egekoera abana nabo gocha gotokonya emyaka igocha ense muyende umurandia Dennis Misati nagikeria engana sabana babire bagoeita nagosaba abayiboli ko bategerera naboroki gwo gokwana ase babwate obokongu rero igankorra turu omwana orwe skuru ochicha bwengenda oyo ndo chicha onywe sumo abayiboli mbabwen abana abegento batagete no gotegererwa igo baganete banyora omonto ase bakobeka mang'ana abo yakoera nkonyoro namba bwate mechando yabo na barobo omurai bwa basa Steve Osire nasemia abayiboli korokia abana obwanchani asenchera endongere abana bamise timono ngekuru kubwanchani lakini obwanchani obonare koganinga bambo manyebu yambwanchani kibwenta kwa abana babo ekogara mbabanja enchera yoko basiria kolinde baba obwanchani asoko baikange nagotegerere mechando babwate na endongere abana bamise timono enchera yoko basiria kolinde baba obwanchani asoko baikange nagotegerere mechando babwate na aboroki gwamba semigwa koba abaigweli nakobwatesia abayiboli elinde bachiko babantu bengencho ase obogima na abana abamwachire chiruza bono tigania abana baria umanyete namba mbare positive wensama ya masomo ekero abana bakwegeri gubya nigo bakoba abogosemeria ase obogima bwa mambia kurwase kanisa ya Nyasaye ya Masosa county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbiyamuno humuli kitobene Job Maangi kurwase county
ya Nyamira kwirana goikase county ya Kisii aboncheria bwe bagani bono nigo ba muganiri omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati koene kibuna nkonyarare ko bakonya sokonyara chileses chiabo asebate bino bonchero we bagani bwarare bo kina asama tukabwangoiga no nyamaiga yogo kunwa no gotakunwa mono chinga kichebnyi bya COVID-19 kolengana boncheria buni go bateru no konyara chileses chiabo asenchera yobwango nigo kobara bakonye konyara gukini uchumi na wego kugendereria lituko gochia aselinde Samaria tangoro kwa Evans Omanya boga nomo kachi wo Kisii County na ndino mwanya biashara section ya hoteliers industry njibunango kwa nagane secretary to the county level section ya hoteliers ito ya Gusii especially asabanda babe hotelier industries monyo leli tanga ni corona ya chete kira gatonyora tukaba togo sieke biashara pi tukasieka muntu tabwa tinje ndo gukora tabwa tino na bana gusikuragiri nyumba because gusieka kuri twasiekete igoro ya corona kolende nyasao twanjere na ende twa igoire biashara bya jakire kupiki akake kolende tuetera se asibona tuetera se challenge chinyinga se county ito especially chirese stokuboligwa chinyinge chirese chiabe chinyinge chiabe chikoto sumbwa no nyatwa gusaba serikali yenyu mugabano ito Mr. Simba otokonya ase section ya licensing egero wamo na isitosi licenses chibe license ya yemo unabona umwesi ya single business permit, Rika business permit, public health, NEMA na echinde kurwa chinyinga kurwa national government ichi chonse chitoroja so common mwananchi oli okore biashara ya hoteliers industry wo mugabano ito twa gusaba mono onyale kuti harmonize everese sia yemo alieta tobere getira sabantu bali togo wakana jirese anene mono naona yana ragira tengaki ende togera tukabeke kina asense mo ya high court ekikegenda tabakabono tutaranyora amachiwa amaya kulende to expect new administration ya soire na biko nyarago kurigeria magania ito no tutagete egere biashara bito tokonye county ito tenya develop twakane revenue kulingana muna bantu bonse bagwakana eliera friendly to develop county na gotigana nayo humrai wense William Samoei Ruto ni gavana bagakomera n'abajumbe bali ba Kenya kwanza asense moya Naivasha asege karoke mutukabere ekibarato ariko kwanira mange anenchera yo gwikirania na gusukia ense ya Kenya bosio ni gavana gati ya bwatani ba Kenya kwanza gati ya bo Musalia Mudavadi na boy Alfred Mutewa amo na bande baikirana asense moya Naivasha asogo chakabene hege karona boy gomoje gabo mutukabere asense meyo ya Naivasha Ruto ka kwana kurwa sezema Naivasha ni gati abuna omobwa Kenya kwanza na bayigamo na bachumbe bonsi ni gobero bere tubaikirano eriko yaneki nkuru baro bakorre boise ni gocha saba Kenya ni gochinga kiechanyara ka okwana nene umururi bo gochugo chaka ko yaneki buno ubwoyo nkonyara bo karigori wikana no boyo boli bwecha bunenchere ya moyo konyara gokonya abalemi na bo Ruto ni gamuleke irensemo ya NHIF ekadi yo wakano nyagetare azatebere buna ni gochukoligere ngokora bara mahoncheryo eriko yaneki buno muntu nsene siringi timisa ta wakana korwa shiringi 15 asensemelia NHIF na boigo abandi go barakane kolengana buna bakoliya chibese chiabo chia kiromotenye Ruto ni gatebero n'abajumbe bali ba Kenya kwanza bajikobwatera na bunenchere moyo konyara kurobo korre boisene go chia se chibunge ao Good people, we have no option but to change this country, and we are the people who are going to change it. We are going to take you through our agriculture plan, so that we also agree on the interventions that are necessary. We have agreed as a government that we are not going to be subsidizing consumption. That is why we are going slow on matters to do with subsidizing consumption. We are going to work and support producers. That way, even if we are intervening at that level, it gives us a bigger leverage. Let me give you an example. The unga subsidy that was done, I was being briefed by the Ministry of Agriculture. The unga subsidy, for 1 month, the taxpayer was asked to give 7 billion for 1 month. Ile unga ya 100.
which was nowhere in the first place. Very few people got to ever, yet we spend 7 billion shillings. If we had spent 7 billion shillings in fertilizer, it would be a very different ballgame. We would probably, because, for example, we are intervening, as I announced the other day, we are intervening on fertilizer for the short rains, 1.4 million bags. We are intervening for tea fertilizer. That's another 1.7 million bags for KTDA. It is costing us less than the subsidy of UNGA that is for 1 month. And yet the subsidy we are providing is going to reach close to 500,000 farmers. That's the difference. So it is not how much money you spend. It is where do you spend money so that you get value for every coin that you spend. So we will be discussing our agriculture plan tomorrow so that you can understand and so that when it comes to Parliament, you know where to allocate resources that will go into helping our producers. Na chinga kichekera wajumbe bali ba Kenya Kwanza baumira na nsemo ya Naivasha ni goboiga bunge ba Azimio One Kenya baumira na nsemo ya Machakos bakora wanu murebeke makia ODM rera Morodinga saboigo mathakarua abakawikira na somo yogoyobwa abajumbe bensemo ya Azimio One Kenya okona korenseme ni gobate abagendre tukobeke mirobili yo asenchira yoboikiranu eliko ene kibuno bokori bwabwa se bunga na bogena chibunga chiabo ngobole bwenge. Very delighted to talk to our newly elected members of Parliament, and I'm equally very happy to see that you've responded to the invitation and to come here in very large numbers. What I've yet to see is that cheering spirit of the winners. That is what I want to your faces. Are you happy? Yes. Are you happy? Yes. Yeah. Then I'm happy when you guys are happy. This meeting was decided on by the leadership to bring our members together so that they can be able to bond and come out as one unit going into Parliament to safeguard the interests of our movement. Last week at when we met outside there at Masai Lodge, it was fairly an impromptu meeting. And as a result of that, you were not able to really show your strength the following day. Our competitors were able to penetrate between your front and divide you. See? Divide and rule is a very old, tested tactic in the military. That you divide them so that they become weak and then you can be able to rule them. Waigo reida ka ukona kurwa senseme ya Machakos ni kubona rokana komochi kigambira nekerigia Suprema anena enchera babere bakurwa bokori bwabo nyara ya nigago chamega yekigambira konyarogo tugutero kwa mere kwabo Azimio One Kenya asobo chori wekerogo kyobra wense gentono ina borera Morodinga arokana komochi kerage ekiralenga senseme ya Machakos kumbira na abajumbe kurenseme ya Azimio One Kenya. Register has already issued threats on those who have criticized the despicable judgment of the court. In fact, Justice Isaac Lenaola is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okia Mtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told Mtata that he is not a Mormor, which is the king of the Teso. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment.
even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. From our history as a country, we know this is an indication of a very disturbed conscience. It is the evidence of a court that sold his soul. The actions of the Chief Justice are clearly sycophantic. She has demeaned the dignity of the office of Chief Justice. In less than a year, she has destroyed what her predecessors achieved in 10 years. Nago tigana nayo amenye kurwa sensemo ya Makueni anase kaunti ya Makueni niko bagande tugituru muchando bokoro kwa mache kurwa senseme yukolengana amenye abuni ko bagania serikali yenene kubwatira na serikali ya kaunti ya Makueni eliko ne kibuna nkonyora bara mache asenseme yigantubate bireketegarete ko muchando monene huyotanya kurigerwa singa kichintambe niko chinga kechibamo chirenseme tendeta mache ya serikali ya itase kaunti ya Makueni asogote abuna nje kirantemero beliba begete sokonyara ko bakonyo butumiki bwa mwache sensemengima anase kaunti nene ya Makueni. Spillway ama mahali maji yakikuwa mengi yanatokea imekula kabisa mpaka mmonyoko ndogo, imeingia mpaka ndani ya damu. Leni tulikuwa tunaichota hapa haraka, tunaleta ng'ombe maji ya kupika ya kuvua, lakini saa hii sisi kama wanawake tunatembea na mitungi mchana yote, hakuna kazi tunafanya. Kwa hivyo ni vizuri to make sure kuna access ya hiyo maji na ikuwe safi pia, ndio pia to avoid magonjwa na mambo mengine kama haya. Na umubunge Okimilili Didmas Baraza ni gobona waganiriri chikoria bekwane kyumbekerike kubalika bari Teacher Service Commissioner aso konyara kubanganya bari mu kurenseme ya mugokia senseme ndo konyara gutugoterwale kolengana na baraza ni gatebire buna kyombeke nkebanteke ko busiboli boko banganya bari mu kurendo mwali mwataro busibole boko nyara gosaba na gonchorya kogenda ase school yaragania romonyene egenda tebire ko iroko mali obokor buji school maga yeke beko baterya ko This thing of delocalization has brought a lot of suffering with our teachers and in the education sector. So we want this government, and we will be I will be engaging the various players in the education sector to see whether we can stop this delocalization. It doesn't make sense. Or rather, delocalizing a principal from one school to the other, it doesn't improve the management skills of this principal. It doesn't improve the teaching skills of this principal. If he is a principal with a poor management skills, the skills will not improve because they have been delocalized. This delocalization was only meant to punish the majority of teachers who are working very hard. Like for example in a county in Bungoma, we lost na boigo abantu bamenyete no bali makuru ase county ya Kilifi ni gobe murunganire nchirabati gromaiga anene asogo choro buna nominated MCA sasa nsemeria yekerogo kyobo MCA ase county yo ya Kilifi kolengana abantu bale no bali manigo batebire buna abale mabono barokane bakumbirwa senga kentambe nakogani egetambo kirege tindi kuimukirwa ase nsemeria ya maiga yegaseti ya serikali ko bakego soka abwase batanyora marieta bororo yentokera barobukwe murungania asabaganiriye abantu bale no bali maboyego kunyurwa ase serikali anako goli bagali yo kurwandira ebirogo anana sensemelia yoborai. Hii Kilifi imezoea. Hii ni raundi ya pili kufanya haki ya walemavu hawapati haki zao. Mara kwanza walifanya hivyo hivyo, tukaona tumenyamaza. Tukaenda mbio paka nominated PWD akapata haki yake. Na sahi wameriduia pale pale. Kaunti ambayo hazikupata disability ni kaunti 21 kwa ufahamu. Lakini hapa Kilifi hii ni mara ya pili. Twaomba rais uliapa kwa katiba na waambie watu wa Kilifi wafate katiba. Article 177 inaturuhusu sisi walemavu aingie mwanamke na mwanamume. Cha kusikitika sisi huwa tunapiga tu kampeni kisha yetu holela. Tunataka haki yetu, hatuombi. Tunataka haki yetu. Twaomba amani tendeke
kila mahali disability wapate haki zao, kwa sababu tuko na katiba ya Kenya, tunatumia katiba ya Kenya. Na we uliapo ukasema kwa Biblia na nitatenda haki kwa katiba. Kwa hivyo katiba itendeke, walemavu wapate haki zao ndani ya kile dhulumiwa kwa sababu ya nominated. Nina uchungu sana kufikia mahali kwa kwamba katika sisi walemavu ni kama hatutambuliwi. Kwa sababu ingekuwa ni vizuri kuwa katika assembly kuwa kuna mlemavu ambaye andumana anatuwakilisha, ila havikuwa hivyo. Kwa hivyo kufikia saa hii najisi kama na uchungu sana, manake ni kama tumeachwa nyuma. Manake hata kama tutaenda katika ofisi ile, nani ambaye ni kama atatusaidia? Kwa sababu sisi walemavu ni kama tuadharuliwa, vile ambavyo ni kama ni vile ambavyo tutatembea. Basi kufikia hapo mimi huwa nasikia uchungu sana, na sitaki kama viwe hivyo. Naomba sana rais atupatie hiyo chance. Sisi tumepanga mwanzo, hii salamu nafikiri itapeperushwa paka kwa rais, na rais ni mtu wa Mungu. Sisi tunaelewa rais ni mtu wa Mungu. Mwanchumulikire bono nyirani gogendete gotengera Ndizi TV obwanso bw'omugusi bw'gonko mwanyibuna omuraiwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga maiga yokurwa asenseri ya Zanzibar nikobomerana n'omukonyi w'omuraiwe nseri katika Shagwa asensemeria ya Mombasa kulende eki gyakwanwa nekibakwana Mbaraka beka maisa mara ninki bakwana n'omukonyi w'omuraiwe nseri katika Shagwa maiga yokumena na Raila Amolo Odinga asensemo ya Mombasa ekerabonarwe enseri ya Zanzibar Raila kurwa gukwana kurenseme ya Zanzibar nigase kurwa sensemo ya Mombasa nigatebo nigajite Zanzibar Eliaso kweye ngora kubwatekana nobochori abetega kubu aiga asense ya Kenya mwanchumulgiri bono tara kumanya mange tigankwero kansemende ye studio tumena na captain number 001 Ndemo Steven atumanya mange kurwa sensemo ye chigosoli nkwirana ndaseke kerebosio ringendra kumanya lya bereka okolekana kurwa chinkongo chonse Ndemo Steven kurwa nsemende studio tumanyangana lya yara sensemo ye chigosoli. Mano manchomwe kwenda kubatika taseni kya Ndizi TV mayoko manyia amangi kurwa samngana maya korekanire kurwa igasorongo rwa Gusii na ensengi maya Kenya tiabona nkwarigania samngana maya ye chiko soli buna botambe ireterana Ndemo Steven captain 001 Noto chakamngana maya ye chiko soli kurwa se eward yerigoma egotoka Nyamira County abwase team ya Global Connections FC kogosori mya Nyanza Regional League yatwara libagadi ya benelio gusanga naba bwatani baba banene guse sponsors kurwa sense America bamanyekaine buna the Global Connections Foundation ekurauna Steve Haynes amona Ruth Haynes abatebire buna bagwatsie team ya Global Connections ase savari yabo ya Nyanza Regional League na kori ntioro botioru twendensemo ya kabire ye studio torosange Aigana segeti kiari Goma Green Stadium awa se team ya Global Connections FC team kokosori mya Nyanza Regional League yabake gutaliru na bateneli na babwatani baba banene kurwa sense ya United States of America ekerenge kenene no konarana na abagosori babo na kwene kibuna andake team ya Global Connections kogenderere buya na maigeli yabo. Hi, my name is Ruth Haynes with Global Connections Foundation in the United States. We want to partner with Kisii and Nyamira and build a community center and raise up the village. We decided to start with a football club because we are raising money to build a community center. And while we're waiting to raise the funds for the community center and to build the community center, we thought football would be a great way that many of the men and women from the village could still have something to do with their time, and it would be something that it was something they told us they loved doing. So we thought we could start with that since we don't have the building yet. At least when you go support, kereba baroja at least ngotora bare angore
twanyore chance ngia sana yogocha mutu yabo kobata ya santi asibaturusiri kiagera kore league buna yangete tuangete koru county league sponsor tuabwate kande karuo lakini tokanyoro bokonyi korwa saba ba global connections ande tokoba sese ni mono sana kiagera batoirira as first league bakorira na as second league tobwate chimachi gose sana chiatigaire na chiro chitole confident kwamba ntochikore kiagera bado ntogenda tokoba support gatiari yabaga gukwa ni guranda kenemero buri okone kibino kubwatira no kuyagwechi gosori gatiense ya United States of America no rogongo rwa Gusii ro iri okone kibuna ebiegwa nko babire bigosiru korwa sensemeye bari bando bonse bago toiguna bago to join babe na into egera tobwatira ni sponsor tobwate on board actually egera togendere na ndo toskemotu ebijane basuke bagenda to the next level. Yes, the morale is great. I mean, the players and the coaches have been really wonderful. They've put their heart and soul into every game. They've been winning many games. They've really quickly moved up in the league. So we believe in them and we're so proud of them. Chinga kiechie chwa bwatani ve team ya Global Connections nabanya kenyoroko rwa igasense muyerigoma nigo bachengero kubwatirana kwa beiro gukwene kirie team ya Global Connections goikobo tambe ya ikirebono iga intu togo kirie sabagenia baito bachire korwa United States of America auo bago support ye ekegorie kege kiabasai egere